course, you members of the press. I join the Deputy President to send condolences, deep condolences to the people of Masaka, who are indeed being massacred left, right, and center. And we pray that God will rest the souls of those who have been murdered in eternal peace. Again, on behalf of our President, who is not here today with us, but he is away on official duty, he also sends condolences and a message of support to the people of Masaka and promises at an appropriate time to visit the area. And of course, we know, as we all know, what will happen the day he decides to visit that area. You will see all the security come out to focus on him, you know, and this is what we've been seeing all the time. While we are having campaigns, you could hardly, you know, look at any distance and you don't see military police, LDUs, all sorts of people, soldiers in the, you know, ordinary camouflage, then those in plain clothes, and all that. But after the elections, of course, that they rigged and did whatever they did, they ceased to care. And that is what we see now, that the people are on their own. The operation was really aimed at making sure that they keep power at any cost. And as you all remember, most of the deployment was in the greater Buganda area, but most importantly in the Masaka sub-region. So we are asking ourselves, if the regime could deploy all manner of security during elections, why can't they now deploy the same kind of security when Ugandans are being killed and the regime claims that they don't know who is killing them? Of course, we have seen what is going on now. Every time there is a security threat, whether caused by whoever, they go around rounding up people, some of whom later turn out to be innocent people who are just rounded up. Unfortunately, when those people are rounded up, we all know what happens. They torture them, do all manner of things to them. Yes. You remember what happened to the Andrew Kawesi suspects, and up to today, some of them, of course, were released without charge, and yet they were tortured, and you know, many of them, their lives completely shattered. The images of the General Katumba suspects are still fresh in our minds. People are just rounded up, some killed on spot, and others, as we speak, are suffering with torture wounds and all that. Of course, a few days later, we saw General Museveni come out to purport to condemn those same things which have always done to favor him and in his name in many instances. So we hope that this is not going to be repeated, because we've seen them begin rounding up people, and that's what they normally do. We are not saying that suspects who are legitimate should not be arrested, but let them have their rights, first of all, protected, and let them be subjected to due process of the law, because many of them turn out to be innocent people who are just rounded up for one reason or the other and taken through horrendous episodes of torture. Of course, the Deputy President talked about the question of compensation. I'll just hit on it very briefly. But all people of Uganda remember that in November last year, when over 100 citizens in our estimates were murdered, the regime came out and promised to compensate them. And many Ugandans were asking, how can you go around killing people and then you talk about compensation? What should come first, and what should be given more importance? The protection of the people. And I was very glad to see the Honorable Zake yesterday comment about this in Parliament. There's a clip of General Museveni which many Ugandans have watched, where he said that he will not preside over a country where citizens are killed and security does not know. But this is what has been happening. People are killed and killed and killed. So if you cannot stand by your words as a leader, then there's no reason why you should be occupying that seat, because the most important role of government is to protect the people and their property. If the government cannot protect the people, if the government cannot protect their property, then it has no business in government. So the question of compensation should not be the focus
course, we all know what will happen. They will talk about compensation, but as we all know, what happened to the Nabanja money will even happen to that money. Maybe someone is already targeting it. You say that now we are going to compensate people in Masaka area, and then the people will not even get this money, as we all know what normally happens in these things. Very finally, I want to emphasize again that the regime in this country, all Ugandans know that many times these are just politically motivated. And I will remind you of the PRA situation. You know, after the reform agenda, Dr. Regime came out and talked about a shadowy rebel movement, which they said was called PRA, and they used that narrative. They arrested people, especially in areas where Dr. Bessie was perceived to have a lot of support. Many of them ended up in the court martial. Some of them were killed. Others ended up in exile. Up to today, some are in exile because they were claiming that these people were belonging to PRA. So we've seen this happen. When we came up as People Power, the first thing they said, and used to see headlines from some of their tabloids, that now People Power is training rebels. People Power is, we have made it clear, the struggle in Uganda is a non-violent struggle against dictatorship, and we are certainly going to succeed in this struggle. The same regime which claimed that Honorable Chagulanyi had guns in Arua, in his hotel room, can definitely lie about anything. You know that they've come up every day to make all sorts of ridiculous claims against their opponents in order to either embarrass them, but most importantly torture them and persecute them. So we must condemn that. Finally, we continue to demand for the release of all political prisoners. Up to now, as we speak, we still have hundreds of our people who are in detention in different prisons. We hope that those people will be released because they did not commit any offense. I thank you so much. May God bless you. Thank you very much. Just to take note, the Luganda will be taken over directly by the MPs from where we are going to be speaking from. So, in the interest of time. Ladies and gentlemen, let me invite our Deputy Secretary General, who is a former RCC, and she must be having a perspective on security, to come and throw in a word or two. Thank you. Colleagues, our Deputy President, Secretary General, the party leadership, Honorable Joel, colleagues, members of Parliament, the press, ladies and gentlemen, this afternoon. Still good morning. Good morning to us. I won't have made a comment. I was going to restrain myself from speaking, but I thought I should speak on behalf of the Muslim community that I know that is persecuted day and night. Now, when you're Muslim and we're in a position, that's now double jeopardy. I don't know what Muslims did to President Museveni. I rose because Museveni has made a statement and he said these are pigs, and I'm made to understand that whenever he mentioned the word pigs, he's intending to annoy Muslims. On one radio talk show where with one of the highly placed NRM people, and they said, you know, when the president says Muslim, he means, rather pigs, he means Muslim because he knows it's very annoying. President Yoweri Kaguta Museveni, many of the Muslims chose not to support you for genuine reasons, and you have continued to harass and persecute the Muslims. When Kawes was killed, 90 people were arrested. In his statement, 2017 statement, President Museveni said 90 people were arrested, 70 of whom were Muslims, and only 7 were produced before courts. But majority of those that were arrested were tortured. Many of them cannot even help their families anymore. They cannot earn a living, they cannot work. Some of them cannot even bear children anymore. I don't know what the Muslim community has done to President Museveni. Now, I want to call upon our people, please, let's rise up, please. Let's not just sit back when they arrest our people. Let's rise up and speak out. Today is the other person, tomorrow is you.
Today is someone else's child, tomorrow to be your child. Please, I know by President Museveni's statement that he made recently, two people are going to suffer consequences. The people in opposition, because he said this is a political thing. And also the Muslims, because he clearly said the pigs, and whenever he says pigs, he refers to Muslims. Please wake up. Don't leave this fight to NUP. Don't leave this fight to members of parliament. This fight is for us all. And I know President Museveni will not settle until he has quashed opposition, and we are determined not to stop. The earlier we joined active fighting forces, the better for us. Like I've told you, tomorrow it's them. Tomorrow it's gonna be you. The Muslim community, wake up and come out from those comfort zones, especially the leaders. What are the leaders? What is the Mufti doing? The Mufti, the Supreme Mufti, you are sitting and the Muslims are being maimed day and night. Let's come out, please. Humanitarian abuse is a religious matter that we must fight. It's a religious matter because you must fight for justice. And humanity has been attacked. When we see religious leaders stay in their comfort zones, we worry whether you are for the people or you are for your souls, for God and my country. Oh, public demand has demanded in Yogere Morogana. Okay. I know my senior, the Secretary General, had said it all, and my president. President Museveni, buli lwakola statement, n'avuma abantu embizi abavuma abasiraamu. Kyava mu kamakamba ka parliament n'agamba nti otegeeza abasiraamu, tutegeeza abasiraamu. Tomanyi nti abasiraamu tebaagala mbizi. Lwenzuku kati this man buli kaseera abavuma abasiraamu. Kati yagambye nti zino embizi ezitta abantu, kitegeeza nti ategeeza abasiraamu. No wonder be bakakwata abasiraamu be basingako obungi. Sina mutawaana kukwata musiraamu ng'alina kyakoze. Ne baba omusiraamu bw'ali na muganda wange, nyina omutawaana munene nnyo okumukwatira obwereere. Kaweesi bwe yafa, President Museveni yagamba nti abantu 9 baakwatibwa. Tutulesinze abantu 9 baakwatibwa. Ku bantu 97 baali basiraamu. Ku bantu abaakwatibwa, only 7 be baatwalibwa mu kkooti. Naye abantu abaakwatibwa baakubibwa, baatulugunyizibwa, tebakyasobola kukolera amaka gaabwe, tebakyasobola kubeera mu bulamu obwa bulijjo. Ku bo bangi bakwatibwa bwereere, y'ensonga lwaki ne mu kkooti tebasobola kubatwalayo. Singa balina obujulizi, singa batwala mu kkooti. Ku lw'abantu abakwatibwa obwereere, nze simanyi President Museveni abasiraamu kye baakukola. Wakiddanya abasiraamu President Museveni, even before you came into governance, abasiraamu babanye ekyaliwo embalala bwe baakwatibwa. We don't know what the Muslims did to Museveni. Abasiraamu bagenze maaso okukiddanyizibwa gavumenti eno, ekisingako okunnuma nti abakulembeze baffe mutuula ne musirika ne mutayogera. Wano Kaweesi bwe bassa omwana wa Katumba Wamala, bazinzeko omuzikiti Mulamba, Omwazinyi, Omuwalimu na bonna. Kati n'abantu abakulembera obusiraamu ku level batya okupracticing obusiraamu nga bwe bulina okubeera. Mukubanga bagamba the fundamentals abakola obusiraamu nga bulina okubeera mu bwe batujju. My deen does not preach hate. Preach hate. Eddiini yange tetendeka butujju, tetendeka kutta bantu, etendeka mirembe. Kyavula tutambuza salaamu buli we tubeera, tugamba salaamu alaikum, emirembe gibeera nammwe mwenna. Twagala salaamu eyedde abakulembeze baffe. Mufti wa Uganda, lwaki osirika nga ba imaamu bo babakwata? Lwaki osirika ng'abazinyi babakwata n'omusajja gwe batajuuza omwazinyi w'omuzikiti day night ku subuhi, ku dhuhuri ne ku asuli yakola ddi obuyeekera gwe mugamba nga beera ku muzikiti ebbanga lyonna? Supreme Mufti ow'ekibuli, lwaki osirika? Where are you? Bwe mutatulwa
batandika okulowooza nti bajja begemerayo omusiraamu mulala oluusi tasalanga ku nanairi waire kwenda ku buliji bakuba paka Kampala bamubuuzanga nti wano iduwo nga taidiwo apirite bupirite bakuba oyo tidi bwe banaatuka ku guno gwe Masaka oba abasaadde abasoga abo banaabona aye abasaadde abasoga abasiraamu ab'emirevooti n'ekyange mwetegule mu ssaawa dino kubanga mwidde ebiri ejja mu maiso. Ate omukulembeze yayogere ku kigambo MBD mwena muwulire Deputy Secretary General ng'atukoba nti MBD abategeeza abasiraamu basoga kale nze nti bwe mbitegeire okuba ng'oli ku lwendo lwanakyemalirayo weereka guta Museveni tekiba kyangu. Ladies and gentlemen, let me invite our spokesperson, the MP for Nakawa West and the chairman of Financial Stability. Thank you. I'd like to appreciate all the leaders that have come through because this is an important subject matter. So to see that our leaders, both within the party and within Parliament, have given it this importance, it is a commendable thing. We've also been joined by student leaders. I'll take note of them as I ask them to stand. We have the Guild President of Chambogo University, Bazira John, is here with us. The Guild President of Makerere University, Sempija Ivan, is here with us as well. Small man, but very serious. Small body, big brain, as they say. The Guild President of Mutesa One Royal University, Male Ashraf, is also here. We also have the Guild Academics Minister of Makerere University, Nambasa Shamim. Thank you, student leaders, for joining us. These people you see in front here with titles honorable and so on, they were like you. So very soon you will come from behind where you're seated to this very front. There is hope. Keep pressing on. We as a party want to condole with the people of Masaka and the entire sub-region and elsewhere where killings are happening in Kasese and elsewhere. It's very unfortunate. It's very unfortunate, especially because it's taken over a month, people being killed every single day, for government to establish presence in Masaka. That a minister will go there and then a report gets to be worked on. It's taken over a month. That's extremely unfortunate. And it does not make sense to us because these people swore to protect life and property. They have been to Somalia, they have been to Congo, they have done numerous things. How do they tell us that people who are wielding pangas in Masaka cannot be dealt with over a month? And it seems to be okay. As if government is saying, no, we don't have a problem with those killings. After all, they are not threatening our power. Because Mr. Museveni's preoccupation is, how do I keep my seat? So anything that threatens his seat, if it is Bobby Wine, if it is who in a particular place, they'll deploy heavily. If it is people in Masaka being killed on a daily basis, they'll not show up. It's taken pressure from leaders and the people of Masaka after a month for the Minister of Internal Affairs to go to that place. Very disturbing. And we call on, of course, our leaders, we call on the people of Masaka, Kasese and elsewhere where killings are happening. Let's not drop the ball. Let's keep exerting pressure. Because Mr. Museveni and team, they only respond to pressure. So once we relax, they relax too. Once we keep exerting pressure, then they'll take action. So let's press on. Let's exert as much pressure as we possibly can for action to be taken.
The other issue that is very important, it hinges on Article 28(3)(a) of our Constitution, which says that anybody arrested or charged with an offence is innocent until proved guilty or until that person has pleaded guilty. Many times you see police parading people and they will say, these criminals here. But are you a court of law? You have determined they are now criminals. That you will arrest them, beat them up, torture them to confess. We have seen it happening. Whenever an important person is shot dead, Kawesi and several others, including General Katumba, who was shot at recently and his daughter died, they will arrest people. And of course, usually majority are Muslims. We don't know whether they are saying it is the Muslim community killing people. But they'll arrest these people, torture them, trying to get confessions from them. And many times these people are innocent. Courts of law have absolved them. They will set them up, they will plant guns, they will do these things. They've done them. They've done them in Arua. It's not the first time that this gets to happen. And then they say you are the guilty ones. So they torture them to confess. Because now they're in panic mode. They want to show the country we are working. So they will go and arrest anybody they come by, and they begin to torture these people. And Mr. Museveni the other day conceded, he was calling on his security operatives not to torture people in a bid to get confessions from them. Of course he was talking pretentiously like he doesn't know this happens. He knows this has been happening. That people are tortured, and because they're in so much pain, they're under duress, they will confess and say, yes, we are the killers. And then police will come and say, we have this here. They confessed that they are the killers. So we are sending a warning to security operatives. These people should be treated with dignity, but most importantly, do a thorough job to get the real criminals, the real culprits, as opposed to just going on a sweep and then arrest people, just to show that you're doing something about it. So we hope that this will be followed. On our end, we'll keep exerting pressure. We are not going to drop the ball because life is important. And we want those in charge, those who have imposed themselves on the people, to do what they're supposed to do. Twagala okusaasira bannaffe abali mu bitundu by'e Masaka, waawo ne mu bitundu bya Uganda ebirala abantu gye bali mu kuttibwa e Kasese n'awalala. Kyannaku nti bannaffe abeesibye ku bannayuganda bali mu gavumenti twagala obulamu bw'abannayuganda tuweebwe ekitiibwa. Obulamu bw'abannayuganda butwalibwe ng'ensonga, era twebaza abakulembeze n'abatuuze mu bitundu ebyo Masaka n'awalala olw'okuteekawo akazito. Banaitwogeza akazito kubanga Museveni ne banne mwattu bawuliriza akazito. Bwe tusiriikirira abantu bajja sigala nga battibwa nga tebikikolebwawo. Ensonga endala ate nga nkulu, ssemateeka yaffe bw'ogisoma akawaayiro 28 n'akatundutundu aka namba 3 kaga nti omuntu yenna akwatiddwa olw'omusango ogumu olw'omulala, omuntu oyo aba atwalibwa nga si yakikoze paka nga kooti ekakasizza nti omuntu ono yazizza omusango ogwo, oba omuntu oyo weewaawo ng'akkiriza. Naye ennaku zino tugenda nga tulaba poliisi bakwata abantu baparading ne bagamba nti be bano abassi, be bano abatujju. Kakati gwe poliisi ani yakufuula kooti? Kubanga obuzibu obuva nti bagenda ne bakwata abantu ne bayoola. Of course usually basinga okuyoola mubeera mu basiraamu, balinga abaga nti abasiraamu be batta abantu baffe, ne babayoola kubanga balina okulaga nti balina kye bakolawo. Abantu bano ne babakuba ne babatulugunya nga baagala ababajje mu kiri confession nti kakati kkiriza gwe wasse, ne bw'abanga si ye yasse. Tuze tukiraba nga Kaweesa attiddwa, nga Katumba wambala bagezezaako kumutta n'abalala bayoola abantu ne babatulugunya. Ate ne Mwami Museveni akimanyiiko kubanga juzi yagenda n'agamba anti mwe banna abasirikale temukuba abantu nga mugezaako okubajja mu confessions nga mwagala bakkirize nti bazizza emisango gino, ng'ayogera nga atakimanyiiko ate nga mwattu akimanyiiko kubanga beezerebaawo. So tugamba nti abantu bano bakutte
bakwatibwe bulungi kubanga abasinga ku bo ojja kusanga nga tebalina musango mwattu kubanga bibeerawo abantu basettinga app ne bakwata emmundu ne baziteeka wano kakati twabeera wano emmundu zino zizo bakikola mu Arua mu hoteri ono Kyagulanyi Yasula n'abantu abalala kize kikolebwa bano ababadde ekitalya nga bagamba nti mwe abaziza omusango guno so tugamba nti abantu bano twagala bakwatibwe ng'amateeka bwe gagamba naye okusingira ddala nga twagala poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe tukole omulimu gwabyo kulondoole kubeere serious so si kugenda mu katundu kati mu trading center buli abaliwo abambadde esaati za NUP tuyole tubatwale batulugonye mubajje mu confessions so tulabula bannaffe abali mu bitongole ebikuumaddembe kukola omulimu gwammwe nga bwe kirina okubeera mwebale. Webali nnyo webalire ddala omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era omubaka w'abeesiimu abanakawa West. Amidst us, very quickly we have our leaders of the universities, the guild presidents of all the universities. You're most welcome. We have one from Chambogo. Just stand up for recognition. We have the one from Chambogo. That is, they were recognized. Oh, thank you very much. They have just taken their petition to the Ministry of Education on the matter and issue of opening of schools. So thank you very much. Probably it was by God's miracle that I recognize you another time. I want to recognize the presence and arrival of our Deputy President from Northern Uganda. She came in a style of a Hajat, so it was not easy to recognize her, but you're most welcome. Thank you very much. Without wasting any more time, this conference is supposed to be short. I am going to ask the leaders, our honorable members from Masaka, to come, led by Honorable Joseph Seungu Gonzaga, and take us through the ordeal of what is happening in Masaka. I hope it is not repetitive, and for purposes of Oluganda, abantu baffe twagala ekintu kino bakifune mu lunyusi, nja kusaba nti essira tuliteeke mu kunnyonnyola mu lulimi Oluganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sija batwanjudde dda abakulembeze baffe Secretary General, ba Vice President, ba President baffe abali wano, abaka ba Parliament ne bannamawulire mwebale mulimu gwe mukola. Olw'obuwa obudde butono tugenda kwogera ku nsonga z'ebuddu tungero zigumiza nga National Unity Platform. People power, our power. Ekisooka mu byonna Mwami Museveni takyayinza kuddamu kuwangula Buddu Masaka. Ne baana basafuni amuzi obuto takyaddamu kuwangula Masaka. Ekyokubiri, buli president lwakola statement tugitwala nga nkulu. Yagambye olunaku lw'eggulo ti embizzi, empunu, opego empegere zezita abantu e Masaka. Tumubuuza mbizzi ki? Njeru za bitanga za black. Buli mulundi bwe batta abantu Mwami Museveni ku Kaweesi mbizzi, Kirumira mbizzi, Kigundu mbizzi, azijjawo azivaawo genda okutta ne zeekweka ne zibula n'abazirya. Ensonga ya Masaka si yakuzanya. Ffe nga National Unity Platform ebawa emmotoka, ebawa balina lidika basiba okuba obugombe mu kkubo. Olwaleero mu Kampala bw'ogenda ku poliisi petrol station zimu nga 20 poliisi enywa amafuta
nebagagabana okukagaba Masaka district zetuvaamu ba DPC tebalina sente za operation. DPC Masaka ayina emitwalo 5 mwezi gumu okukola operation mwezi mulamba. Akamotoka kali kamu kabatambuliza akabwaka abakazi benjala nekawunyiriza enjini nekawunyiriza yabyo omuchere nekawunyiriza abasaba n'akabwaka koye kana terugenda ku koti okuwaba tikona Bolecho chetugamba chechi tewaliwo buli lwovayo noyogera nga Kristo bali omusi ate bali omusi akaluya bakabbe tawangula nga kukalulu kali alali najja n'agamba okutta abantu kuli political atuwulire ani ali political atta abantu okufa kw'abantu kuno tekulimu NUP tekulimu DP naye mwami Museveni amanyi abatta abantu kubanga abayita mbizi abamanyi ate era nga bumucyo bakyogedde mukama waffe Aisha abasiraamu bidashika operation yonna tosobola gikola nga togifandize. Mr. Museveni okuva wano Nakasero ogenda e Kampala Entebbe wali kukwinizibwe ku Shoprite ayinawo amagye lole namba bwogenda ekibye roundabout lole namba bwogenda Namasuba lole namba bwogenda Ensana lole namba n'Entebbe era motoka bazisiba atambuza motoka na mutano okuva Nakasero ogenda Entebbe buli lunaku. Ezo sente zandadde zikolera abantu okubataasa okufa. Tukugamba mwami Museveni nga bwabadde kululu nejjo tugenda birwamu bulletproof zikusabise wonna nabe waffe balina okusabikwa nga tebattibwa bw'oba tosobola gavumenti gyagijjako oyagala toyagala ibagatyekiseefu kubanga n'emyaka gayi gigenda oyiyaya negigenda ojakkanga bali tojakkanga ba National Unity Platform. Way forward tugamba nga NUP ekitundu ekirimu obutemu abantu bakwata abadde wakabe bagwita ba suspects mute Masaka covid takyali w'amaanyi at least mukiriza abantu bekolemu omulimu batambule bakuma abantu baabwe basobole eyo area mugirira kisinga mu kafyu neba free esobole okutaasa abantu bayo obutattibwa buli lunaku kubanga mwe mukoze eki mulemeddwa. Gavumenti ekwate police egiwe sente operation fund eziyamba district zino za Greater Masaka okubeera safe. Siku wabo yimaje wali SFC ate nanga bagendera okulya michele na bizi wali kusaza. abakulembeze b'ekibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform nze Kanyike Ronald Evans mbaka wa Parliament wa Bukoto East mu Buddu tusobola okusaasira ennyo abantu baffe abaviiriddwako abaabwe mu nkola eno ey'ekijambiya eri mu Greater Masaka naye bino ebiri mu kukolebwa okubajjukizaako ne 2017 ne 2018 byaliwo mu bukomansimbi ne mu Masaka wonna okutwaliza awamu alipoota ezaakolebwa tuzaagala kubanga okunoonyeza okwakolebwa eyali IGP mukulu Kayihura n'abeera mu Masaka ekumala ebbanga tusuubira nti ekitongole ky'aba CID bwe kibanga ne kiweebwa ssente bwe kibanga tekyebase bwebasi kirina okuvaayo kituwa alipoota ku bantu abo abaakwatibwa n'okunoonyereza okwakolebwa ensi ekole ki ekimanye. Ekyokubiri police post nnyingi ezaggulwawo mu Masaka ku mulembe gwa Kayihura twagala okumanya lwaki ezimu zaggalwa ezikyakola abasirikale tebabeerawo twagala okumanya zaateekebwawo mu kaseera ako okusobola okwaŋŋanga obutemu obwali mu kitundu lwaki kati zikyakola. Ekyaki twagala okumanya ntaano security organis babiso bagiso ab'amagombolola badiso bonna obuvunaanyizibwa bwabwe mu kunoonyereza kuno buli luddawa ate nga baweebwa sente z'omuwi w'omusolo ba crime preventer bakoma kola mu kalulu
twagala okumanya kubanga mukulu Museveni abamanyi bulungi nnyo ba crime preventer era abawa ssente. Twagala okumanya bakola mulimo ki. Basabo ne bannyabo fenga abakulembeze abava mu kitundu ekyo ekyakuleta Masaka twagala okuvumirira nese kuvumirira yenna omwogezi wa gavumenti eyavuddeyo n'agamba nti abali mu kutta abantu bannabyabufuzi babanga bannabyabufuzi aboogerwako banaye munnabyabufuzi ajje aboogere. Ekyokubiri abagamba nti ntalo za ttaka entalo z'ettaka zibeerako nti gundi aneneŋŋana n'egundi twagala baveeyo batuwa alipoota namutayiika ku bantu baffe abattibwa. Sente nnyingi security zeefuna supplementary budgets ezigenda mu security classified budget ezigenda mu security twagala ziveeyo sente ezo zikole omulimo kubanga abantu bano basasulwa. Nalabye ow'amagye akulira amagye g'eggwanga nga atwala ayisa amagye agagenda e Somalia okuuma emirembe Somalia. Oli mukuta amagye gagenda e Somalia nga bannansi wano bali mu kufa. Tumanyi bulungi nti mukulu Museveni ye interest ye ebeera mu kuuma buyinza n'abakulu abatukulembera mu poliisi ne mu magye. Omulimu ogusooka omukulu kukuuma buyinza, naye twagala bakuume bannayuganda kubanga sente zibaweebwa era mulimo gwabwe ng'abakulembeze abali mu security okusobola okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Mbalamusizza nnyo bakama baffe abakulembeze ba NUP bannamawulire nammwe mwenna mbalamusizzaako. Nze okutya kwange kuli wamu kuli kukuba nti bagenda tuteekako ekirowoozo nti abakola ebintu ebyo babamanyi nti gavumenti ebamanyi kuba bamanyi okujja ne baleeta olupapula ne bamuwandiika nti tujja enkya era olunaku olwo lwennyini ne bakola ki ne bajja ne bagamba mutwemu ennaku 10 tujjanga 12 era 12 zennyini ne bajja ku kyalo kye bakambye. Bannange ogenda kumatiza otya munnayuganda ng'abantu baalaalise tebaguddeyo olugwe. Emabega eyo nali ne munnamawulire nali ne Masaka ekiro munnamawulire wa TV n'aŋŋamba nti neze kwata babijambira bagambye bawandiise nti bagenda kutema egindi kati njalabula bwoba bakoze eki batemye kumakya nankubira nti ekyalo ekyo kyennyini bakoze eki Kampala nakyo okukwata amawulire g'abantu bagenda okutema era nagafuna era ne bagatema nga poliisi gyeri so nga basobola okugamba ne bakwata kafyu ne bakuba abaana ne bakola ki ne bakuba ababodaboda ne bagala okubbako obusentesente obwo butonotono n'ebikwatagana ku bulamu bw'abannayuganda bonna bafuukanga abatakimanyi kigenda mu maaso. So obutalowoozesa bantu nti gavumenti eba security mwina kyemmanyi ku kintu kino musitukiremu mutulage ne bali statement ze baakola be mwasooka okukwata ku luli kuba bakozesa system eri okusinza ku ekyo tulongereko okunoonya ku kigenda mu maaso. Mbalamusizza nnyo muludde. Thank you very much. I would like to hear for a few things. Fetwogera Luganda kazi. Okay. Okusookera ddala abakulembeze baffe n'abakulembeze bannange aba parliament, ensonga lwaki tuvuddeyo okukkatiriza eddoboozi lino nti ebintu ebigenda mu maaso kiragira ddala nti obukulembeze bwe tulina oba obufuzi bwe tulina tebakyayina busobozi bukuuma bantu oba wekitabo ekyo kubanga omulimo gwa poliisi oba n'ebitongole byonna ebikuumaddembe balina kukuuma bintu n'abantu abantu n'ebintu byabwe. Kakati balina otubuulira balemeddwa oba bakikola bakigenderedde, kubanga wabaawo omuntu ng'olina kyoyagala
buli kizibu kyonna bw'okiteekawo n'oteekawo solution oba olina kyofunamu. Kakati ebintu bino bistaginge oba kubanga bwe bagamba nti bamanyi naddala abo abavaayo ne bagamba mbu abakulembeze ffe tukola ki abava mu Masaka buffe kati otootya abantu abakulonda. Nze nsuubira gwe baba bataalonda gweoyagala okubatta oyinza okutta abalonzi bo. Ekyo bannaye tukozese obwongo. Mukulu bali omunsi please. I want you to use your logic. You make so many statements. You use your brilliance to do one thing. You know, it's good to do the right thing, but some people do wrong things. The rightly, the way you do it. I think that's what somebody calls it. I don't know. Are they useful idiots or what? I don't know. With due respect, you're a doctor and you go out propaganding. Please stand warned. Instead of a nature, I don't know. Thank you very much. Abasore banyabo abakulembeze bafesensi n'okubalaba mbadde nazze neesunza okwogera oluvumu luyitirivu naye baga abagenda bateka mu lugero Luganda ennaku ennuma naye nga sirina kyakkola olwenya ova mukoma nsimbi nebasinze okutta abantu era nga tujjukira nti 2017 awo 2018 batyali omusirikale wa poliisi gwe bayita Lumala olwaffe ekisolo mwami Museveni najja mu kitundu n'alaga nti ennaku enoomya nnyo n'asindika n'entebuka y'olula n'agamba bawende ku ssente miliyoni 5 olw'okufuuba omukulu oyo ne bateekawo ne kapolisi ne bakateekako abasirikale basatu byakomaawo ne bagamba bagenda kuteekamu kamera abakola ebintu eby'enjawulo bingi ekintu kyeyongedde ng'abakulu bawandiika amabaluwa era ne bajja mu nnaku bbiri bawoga ekyamala ne wapera okomansimbi mukomansimbi kulu babagoba ensimbi kubanga abantu baweredde ekyokukola kyanaku nnyo nti abantu batuula omukulu n'agamba nti famire zaabwe ziri miliyoni 10 ye alikyolera atya nga bamutendeabeekukulu tugeze kale ne wabaawo abantu bamutta netubaomuliri miliyoni 2 tuli musanyusa kirinyo tukatuyinza okwongeramu nebutaba 10 ye kiri musanyusa mu mbeera bwekyo abantu tekibulabulamu bwabwe abantu bali ku bunkeeke waffe tebakyebaka basula bweru w'amayumba abafumbo obufumbo baggwawo bwebambira abantu olunkeeke olwalina ne bawulira bwoluzimba ng'edduka ebweru bafuluma ennyumba ne badduka nga bamanyi nti bagemu beebazze nga bamubadde mukola mu kampeyini baganda baffe bakyogeddeko ddawo netugende twogale e Masaka abantu baffe bakkirize kafu aveewo tulina enkola gyetukolamu eyaffe era firimbi amatooki tugalina agaaka ennyo n'engeri y'enjawulo abateka basobola okwekuuma kuba engeri gye twagobamu abantu abo mu 2018 n'olwekyo kulw'abantu baffe abafa kulw'abantu baffe ababonaabona kulw'embeera yonna yonna etali nnungi abaffe mukoma nsimbi ne mu Greater Masaka tunyoleramu n'abantu baffe tuli bagumu nti gavumenti twatulinamu essuula eryo lyatuggwamu tugenda kukola enkola eyaffe ennyininyini tuekuume kyemmanyira bajja kusanga abantu abeeru abeekuuma bagakwate kulwekyo si baagala abeere mu nju bo bawongere batema tujja kulwana tumanyi tuli bagumu Katonda ajja kutuyisa mu kino
Mwebalire ddala. Nze omubaka omukyala ow'emukono era nze Minister of Human Rights ow'ekisiikirize. Kino ekintu kinkwatirako ddala mu ofisi yange ya Human Rights ekyokubanga batyoboola eddembe ly'abantu. Muyinza okulaba nga kino ekintu kiri Masaka ekigenda mu maaso ekikwekweto ekitta abantu naye nga mu bitundu ebimu kyali kituuseeyo lwakuba essaawa ya leero kikutte e Masaka ate nga ekikwata e Masaka nange ow'emukono kinkwatako kuba oliba oliawo baana b'e Masaka tebajja emukono. Kati mu mbeera eyo nganze owa Human Rights oba omukyalo omunnamateeka twetaaga okumanya n'abo abantu be twawuliddeko be baakutte twetaaga batwalibwe mu kooti kubanga bajja okutwalibwa mu poliisi babate. N'olwekyo twagala okulondoola kino ekintu tulabe nti no amateeka tetugatwalira mu ngalo kubanga njagala okuwulira emisango gye bakola egino emisango capital offenses, murder cases, okutta omuntu ekyo kikolobero kyamaanyi nnyo era si kyakutwalira mu ngalo era nga nsaba gavumenti ffe aba NUP oba ffe abalumirwa eggwanga tugenda okukikwasa emikono ebiri okutulabe nti no tulondoola ate njagala n'okubategeeza tubadde tulina RDC gwe bayita Bamwine yali mukono kakati RDC oyo bamututte Masaka ne mukono eno twamugobayo bugobi kakati ne Masaka bamugobyeyo ne mazima kati ate yageze Nakaseke nabadde ku TV ng'era waliyo rangozi nabadde ku TV kuba gatali keefufu nalabye ng'era Nakaseke waliyo rangozi banaye RDC Bamwine oyawunguzibwe era yeefuge wekitaba ekyo tugenda kubakwatako omu ku omu kuba RDC zaabo ab'enjawulo kati ng'oyo culprit era example emu gye tulaba. N'olwekyo njagala okusaasira b'e Masaka ate era njagala okubategeeza nti tuli mu kubo tujja tuli wamu nammwe Mukama Katonda abakuume mwebale nnyo. Andaba ndi Tereza Namboze omubaka omukyalo wa Mpigi. Ensonga zino bazikwasaganyiza nnyo nga balowooza nti b'e Masaka Greater Masaka naye nga bwe mukimanyi omuliraano gwokya bbiri tuli mu kutya naffe bannamawokota nti ekiva wali kiyinza okusala aye nekijja ewaffe. N'olwekyo nsaba okuyisaawo eddoboozi lino eri bannayuganda bonna ebbanga lyonna letulabidde jjajja mwami ateekateeka embeera nga waliwo kyayagala okuyisaawo alabira ddala nga bajeti emulimu ayinza okuba ayagala kusikatensoni yaffe tulowooze ku butemu era nga bwe tuli twongere okuteeka sente mu security ate era ayongere okukwasaganya sente z'omiwa omusolo mu nsonga ye zennyini zeyetaleddewo. N'olwekyo tulina okuba abakujjukujju n'abakalabakalaba twekolemu omulimu twebeererewo bweba security emulemi ffe tugikwateko naye okuddamu okusaasaanya ssente y'omuwi w'omusolo azizza ate mu ze twayise edda ndaba nga kiyinza obutakola. Ssebo tukuguddemu teri atutta nga watusuubiza nti gwe ogenda okutukuuma n'ebintu byaffe. N'olwekyo budget gy'olina ekumala ezisigaddewo za kutambuza ggwanga tosaba endala. Ssaabasajja Kabaka wange. Nyeko Derek, Minister wa Security kuludda oluvuganya. Tuli banakuwavu nnyo ng'eggwanga olw'ebyo ebigenda mu maaso ebiri e Masaka. Naye ate naffe ab'oludda oluvuganya tuli mu kunoonyereza ensonga zino ziva ku ki. Era ng'obudde tebunagenda wala tujja kuvaayo ne ripooti enneesukufu eraga okuttibwa abantu baffe mu Uganda muno, okukwatisibwa mu ngeri eŋŋenderere oba mu ngeri etali
ya mugaso. Tuli banakuwavu nnyo nti gavumenti ya Museveni tefuddeeyo kuteeka ssira ku bulamu bw'abantu. Tuli banakuwavu nnyo olw'okubanga ebitongole ebikessi omuli ISO, ESO, PISO tebiri mu kukola mulimu ogwo gwe gulina kukola ebibalembekera ssemateeka. Weewaawo ffe tetugenda kukkiriza mbeera eno. Tugenda kukola buli kimu okulaba nti General Museveni tatwala mbeera ya kutiisa bannayuganda kubafugira mu kutya. Tugenda kukola buli kimu okulaba nti tugumya abantu baffe obutabaamu na kutya. Naye ate tugenda kusaba ne bannamasaka okuvaayo okwerwanako obutakkiriza mbeera eno ya kubakuumira mu kutya. Naye ate era twakitegeddeko nti mu bitundu ebirala omuli Kyoterya, omuli Sembabule, omuli Mityana, tebibaluwa bino nabo batandise obisuula. Kyetutagenda kukkiriza ye gavumenti eno okuteekawo obunkenke mu bantu mu ngeri y'okulaba nti buli kaseera wabeerawo abantu abali mu kufa. Mu kalulu ke tutambuddemu abantu baffe bangi bafudde. Mu mbeera eyo yennyini twakava mu kufiirwa tugenda mu kufiirwa okw'omulundi omulala. Ffe nga bannayuganda abatagenda kukkiriza mbeera eno tugenda kuvaayo kusaba abantu baffe okukola ebintu eby'enjawulo mu byo okulaba nti bajeemera kafyu ono ali gwe bali okukolesa okuttisa abantu baffe. Kubanga mu biseera ebyo ebizibu nga poliisi yokka yekkirizibwa okutambula, ng'ebitongole ebikessi byokka bye bikkirizibwa okutambula, abantu baffe mwe bali okuttibwa. Naye ate mu biseera ebyo byennyini emisango mwe gikolebwa ffe tetugenda kukkiriza nga tetuwa amagye, poliisi n'ebitongole ebikessi ssente empitirivu nnyo okulaba nti bikuuma eggwanga ne bannaabwe. Naye ate kya nnaku ti mu biseera bino byonna minisita wa internal affairs yagenze okugenda e Masaka nga tumaze okugendayo ng'oludda oluvuganya. Kya nnaku nnyo nti omuntu we bamutta essaawa 2 ez'ekiro, poliisi etuuka ssaawa 5 ez'emisana. Kati awo essira bali mu dditeekawa nga gavumenti erina okukuuma abantu n'ebyabwe. Tugamba nti commander in chief alemereddwa, era woolaba ng'embeera etabuse nga tokyasobola kukuuma abantu na byabwe, kyandibadde kya mirembe n'okita mu bulungi. Weewaawo ffe tetugenda kutya nga bannayuganda okuvaayo okwogera ku nsonga naddala ezo ezikwatagana n'obulamu obw'abantu. People power, our power. Tamachindie. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga ezo ndowooza zinoganiziddwa bulungi, zoogereddwako bulungi. N'abagambye ya ministers nti tweyunzeeko deputy vice president okuva mu northern region, era ngenda musaba ajje akozeseeyo obudakiika butono nnyo okwogerako gye tuli. Security etandika naawe omuntu, and the greatest force in the world is unity. Abantu mulina kubeera wamu okulwanisa obutabanguko obubaliko, okusinga okwesiga emmundu, kuba emmundu terina lunaku lwegenda kukola, kubanga n'atufuga ye ayagala gikozesa okututiisatiisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, all protocol observed. Our allies, the media here present, Ugandans and the world, in solidarity here we are today with the people of Masaka. However, I have also seen on the social media an alleged report of them reaching with the pangas in Nakaseke. I stated it when we lost our comrade Rita, and the women held a press conference here, that when they came for the Jews, I did not speak because I was not a Jew. When
they went for the Christians. When they finished, they went first, it's Masaka. It has gone to Nakaseke. It's going everywhere. Everywhere. Nobody is safe. And our only weapon is to speak out and speak out loud. Speak out in solidarity. There's one of the journalists who was asking me, why are you dressed like that? I still have hangover of Sunday. One of our own comrades, Haddad Salim, wedded in an Islamic way, and I like the way they dressed me, so I've continued. But I have also come in solidarity because Masaka, those panga-wielding people have now been exported to Nakaseke. They are everywhere. What are the police doing now? In fact, most of them are military. What they're doing, they arrest border guys, and the next day you go for your border, it's gone. In Kalongon, actually people mobilized not so long ago. The insecurity has reached to the highest levels. People mobilized because they wanted to lynch. They took the matter of security in their hands. It's everywhere. So today we are saying security and life of persons is a constitutional guarantee. Article 21 is very, very clear. Why has this government made lives very cheap? Very cheap. Why? Because of one reason. The population has unanimously said enough is enough. We are out of with you people. You have stolen enough of our votes. They have seen it clearly. It's a revenge. It's deliberate. It's to silence us. It's a punishment. But we are saying as a citizen, we have the power, the constitutional power. Power belongs to us. And we must respond unanimously as Ugandans. They must never succeed to isolate this issue. They must not. So today, we come here in solidarity to say those lives matter, those are our children, those are our mothers, those are our sisters, and please do not export it any further. I stated some time back here, we are crying today. The voice of the people is the voice of the Almighty. Vox Populi, Vox Dei. Continuously, let us continue to pray. Let us continue to demand for our safety and security, because it's not a favor. And life is only once. These lives are being destroyed. We are calling and demanding from the government to forthwith stop, to forthwith be honest. Be honest about this. We are demanding this, and we are even extending our demand in writing, our demand in practice. Next week we shall also in Northern Uganda be holding a similar event. And you know the repercussions. Because when we are pushed too far against the wall, you know what happens. So, for the people of Masaka, do not give up. Don't give up hope. It's the one thing you have. And yes, do not agasi oriviniyo. Oriyo. Adoskunori badikimo odiaka. Akakitamin leki odia mateki odira. But we are very peace-loving people. Oriyo. We care for those lives. We do not want to see any more life lost. And we are making demands for that, one, to stop, and two, proper report about it. So I want to thank all of us. I want to thank the media. I want to thank the people of NUP, the leadership, for giving us this platform. And please let us push on without fear. Oritia! Oritia! Oriyo! Uganda ochokokoko. Agasi.
Agasi. Oritia. You know in Lusoga there's that one. Muliyo. Meaning, are you there? Muliyo. Thank you very much. We shall not say anything any further. I thank you very much, members of the press. You'll forgive us because of time. We shall not be taking any questions. God bless you and have a lovely month. Thank you very much. Olutalo galuwete tuliyambale ngule Anthem yaffe abalungi abatulaba ku Lujjuliro TV mwebale nnyo okubeera nga mwekuumiddeko kuva gye twatandikidde kutuusa essaawa zino tuli wano e Kamwokya ku kitebe kyaffe era nga members wa Parliament badde bataanya ku nsonga ez'ekittabantu ekiri e Masaka era nga wabaddewo Honorable Geoffrey Lutaya, wabaddewo Dangerous Substitute Nkunyingi Muwada, wabaddewo Vice President from the North, ne wabaawo Honorable Senyon Joel, ne wabaawo General Secretary, ne wabaawo bangi nnyo. Era nga essaawa zino zennyini bawera okulaga nti people power, our power. Thank you very much. Kale embeera bwetyo bwebadde, emikono gyange mwebale nnyo, mwebalire ddala.